Check 1, 2. Yeah, members of the press, before you is the EMC led by our chairperson, Honorable Chemtai, Harriet, the vice chairperson of the EMC, Dr. Ivan Sarongo, Sepija, my left, the secretary of the commission, Honorable Kayabula, Edil James, then the in charge of publicity and information, Honorable Tana, then our technical advisor, Honorable Alex Robanzurwanyaga, and the gentleman is my name. Allow me to hand you over to the secretary of the head of the EMC. Good afternoon, members of the press. You're most welcome to this presser. My name is Harriet Chemtai, the chairperson of the EMC. I want to appreciate members of the press for being with us from the day we started this process up to now. And also in a very special way, I want to thank Ugandans who have formally expressed interest in carrying the flag of the National Unity Platform in the coming general elections. We want to appreciate them so much and wait for those also which will turn up. We had earlier on communicated that the deadline would be today. That is the 25th of July 2026. The process had started on the 1st of June, and then it was supposed to end today, the 25th of July. However, due to certain reasons, we may have to leave it a bit open. And the reasons are, we are still having overwhelming numbers of applicants, especially at the sub-regions. And then we also have candidates who are still verifying their documents with the National Council for Higher Education and UNED. So these candidates have requested us to give them some time as they fasten that process. There is also harmonization that is going on amongst candidates. So these candidates had requested that we also give them time to finish up with the harmonization before we close. As you know very well that with harmonization, somebody may drop from a certain position and go to another one. So if we close the process officially, that means we are not giving a window to these candidates. That's why we had to listen to their request. So on account of that, the applications are still being received until further notice. But as we do that, vetting will start on the 28th of this month, which is July. That will be a Monday. Vetting of candidates will also happen as we're still receiving applications. And the categories that we are going to start with will be Kampala Capital City Authority. That will start on the 28th of July 2025 to 1st August 2025. So what Kampala will start. Then the second category, or the second group of people that we shall vet, will be people from Wakiso. Wakiso will be vetted on the 2nd August 2025 to 7th August 2025. Local governments in sub-regions will take place on the 8th August to 13th August 2025. LSC 5 chairpersons, city mayors, KCC division mayors will be vetted on the 14th August to 18th 2025.
Members of Parliament will be vetted on 20th to 27th, and it will be done by the national vetting team. It will be done here. We shall communicate to you. I know most of you are also waiting for numbers, but approximately, as you know, there are also other applications that are still being entered into our system and others that we are receiving. We still have a few hours, and now that it's still open, but approximately we have received 11,000 applications that we have with us. That is what has been entered in the system. So by the end of the day, I believe these numbers will change because they are still being entered in the system. This is what we got from the system, approximately that. And then the ground survey also starts on Monday, the 28th. We shall be doing these activities concurrently, as we're still receiving applications for the reasons that we've already given. Survey, the ground survey will also be taking place. We had earlier on communicated to you people that our vetting process, the ground survey takes 60, and then the vetting process, which of course we have even communicated the schedule, takes 40. Ground survey 60, and then this takes 40. So I believe candidates should prepare for this phase. We also urge applicants out there, those who have requested us to extend the time, to fasten the process, because it is the reason we have extended. So they should fasten the process and make sure that they bring their applications so fast so that we can close this and move to another phase. Thank you so much, and may the good Lord bless you. Webale nnyo Madam Chair. Webale nnyo Madam Chair ne team. Twagala okusooka ku lw'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform okwebaza bannamawulire kutambudde naffe kuba twatandika wano nga EMC okutuuka essaawa eno mukyaliwo ayina obugumiikiriza obw'enjawulo bwe mulina mu mitendera egy'enjawulo. Twagala okwebaza tekitwala for granted, twagala okubeebaza applications ezigenda mu 1,110 ku bifo ebyenjawulo mu ggwanga ziba nnyingi nnyo. Twagala okubeebaza okuwuliriza okuwuliriza okusaba kw'ekibiina kyammwe ku birango bye twateekayo empapula z'amawulire. Mwebale nnyo, mwebale ddala, ndowooza rikooti etatera kusangikasangika bibiina by'obufuzi. Twagala mwenna okubeebaza abateekayo okusaba kwammwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ennaku zo nga tutandika omulimu guno twabategeeza ddala nga 23 zikoonye, twabategeeza nti abannaye tujja kuba twongere empaka nga 25. Naye era olw'ensonga eziteebereka, naye nga ekisingo ensonga ziringa 3 ezisinga okuba enkulu. Esooka n'essaawa tubadde tujjaawo essimu ng'evuga, oli adduka aleeta mpapula. Tulowooza nti si kyabuvunaanyizibwa kusubirayo muntu yenna, adduka abakalamujja ajja wano okuteekayo ate obudde bumukutte. Tugamba ndoza tubeere ng'abazadde abalungi nga balabirira abaana baabwe. So tusalawo nti tujja kuleka windo eyo ng'ekyali nzigule y'abantu abaleeta empapula, naye mukozesa akaseera kano tutuwadde kubanga era katono. Nga Chairperson babagambye, tugenda babuulira ebiddako. Ekyokubiri, waliwo bakyali mu UNEP. Bannaffe abamu bakyali mu UNEP okukola verification efuuse verification. So omuntu osobola kumusibirayo lwa verification nadda ku bapaka ba parliamentary civil abeetaaga obuyigirize, kiba kyatteeka. Tulowooza tubawe omukisa bamalize ne UNEP balete empapula zaabwe wano nga zijjudde. Era mu vedi tujja kuba tubalaga nga bino abitambula kuba tubasabye original copies. Abo abeetaaga verification ya UNEP balina okujja nayo. For example, tulina abali mu National Council of Higher Education abalina okujja nekituyita certificate of equivalence, ekiraga nti ogasse empapula z'obuyigirize, wasomera bweru, tewasoma senior 4 direct, tewasoma senior 6 direct, kati gwolina okujja ne certificate of equivalence. Bakubye omulanga nga basaba tubabweyo obudde basobola okuteekateeka empapula zaabwe ezo. Ate ne bannaffe bangi
abawulira nti tebajja mbirira ebirala ebigenda mu maaso obusimu bubuze bagamba naye mutuwe ka space tukunganya mpapula tuzireeti kati abantu batusobola basibira bweru naye bannange mwanguwe bwe mubanga musaanidde nga mutuukiriza ebisaanyizo by'ekibiina kya National Unity Platform tujja ka space akakyaliwo namwe mukakozesa kuba namwe tumanyi bulungi nti gye muli banyabo ne basebo vetting egera kutandika ku Monday. Abantu bangi badde mwogera ebigambo ebitalina mutwe n'amagulu kati zagaba dda bavetinga dda bagenda tulangirira kati muwulirize bulungi okwekennenya bakandidate simu abasaba natutunuulira empapula zammwe natubabuuza kajijiwa ebibuuzo n'okugenda ku ground bitandika ku Monday. Tutandika Monday nga tutandika ne Kampala Capital State Authority tujja kuba Monday tujja kuba 28 tubawadde ennaku 5 okutuusa nga 1 Ogw'omunaana era amangu aga press conference eno ewedde tugenda kutandika okutegeeza abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo bateeketeeke constituency buli constituency tubawe programu yaabwe constituency kyesookawo eya Kampala eriweddako tugenda kibawa amangu aga tuyita mu bakulembeze bammwe ne platform zaffe ez'enjawulo netwandise na Kampala bwe tumaliza Kampala ennaku 5 nga ziweddeko byonna tujja bikolera awo kiro na misana mpaka nga abantu baffe tubamazeeyo. Then Wakiso district kubanga batwasalawo tubagamba abaaleeta wano empapula tulina kuba vetingira wano so Wakiso district tugenda kuba vetinga okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 Ogw'omunaana 2025 nabo tuwadde ennaku 5 zijja kubamala balina constituency zidooza 9 okutuuka nga 7 Ogw'omunaana 2025. Then tulina kitwayiseero ku government in sub-regions bwemba mbadde ekyokulabira ku kya Buganda tulina gweta Masaka sub-region, Mukolo sub-region, Mubende sub-region, gweta Luweero sub-region, then gweta Mpigi sub-region. Sub-region zono za 5 tuziwadde ennaku nazo 5 tutandika tujja genda EMC gye mulaba yayina okugenda mu sub-regions kuba waliyo ensonga nnyingi abantu baala okuwulira nti omuntu alondeddwa ye mutuufu so mu sub-regions ezo tutandika nga 8 Ogw'omunaana okutuuka nga 13 Ogw'omunaana omwaka guno. Basentebe ba districts abamu beetaaga ebiwandiiko ebiri verified. Basite mayors nabandi meya w'e Masaka, meya w'Eggulu, meya w'e Mbalala abana beetaaga empapula nga ziri verified kuba twabongedde bajje mu 14. KCCA division mayors abajja kubeera vetted okuva nga ennaku z'omwezi 14 Ogw'omunaana okutuuka nga 18 Ogw'omunaana. Awo mmanyi nti ono yagenda tukwatira bendera yaffe nga National Unity Platform. Then abaka ba parliament tubasembezaayo kubanga naye basembayo okunominating eri mugomwenda okweyongera eri waggulu ebyo natwabirowoozezaako abo bajja kuvetingibwa babajja kuyita mu kasengejja okuva nga ennaku z'omwezi 2 Ogw'omunaana okutuuka ennaku z'omwezi 27 Ogw'omunaana. Awo veti tuloza nga 27 Ogw'omunaana tujja kuba tumazeeyo vetting yonna bakandidate baffe batumaze bategeera bafaaga beera baffe tumaze bategeera abagenda okukwatira National Unity Platform bendera mu kalulu ka 2026 omwaka ogujja January ne February. Ground survey twabagamba bakazi ba NUP bakola papers 2 naddala abali ku level eri abaka ba parliament LC5 abo nabo tubogedde paper 1 baya vetting eba technical ddala y'okuddamu kajijiwo ebibuuzo namanyi tuze tukola nga kibiina mukimanyi bulungi. Then paper ey'okubiri tulina ba consultants betufunye tulina teams zetufunye ziri impartial independent ezijogera ku ground nga tutegedde tugitaddewo egayidi eraga omuntu bamubuuza bati ekibuuzo obuuza abantu bameka mu kyalo okumanya ani agwani ani asinga obuwagizi wano ate kyeza nti bw'osinga eri obuwagizi nti bw'oyita pepa wano tune pepa togiyise olina kuyita pepa zombi pepa 1 eya vetting ne pepa 2 eya ground work bwetuzigattaga tufuna max za 100% ng'olangirirwa nga fulaga beera waffe obubaka bwa parliament LC5 obwa meya n'ebirala olina tubategeeza. Abanyama ne basebo tubasaba tugoberere enteekateeka eyo abakulembeze baffe ebitundu ebyenjawulo mweteeketeeke tujja kuba tubategeeza mwebale nnyo okutuwuliriza
wabaawo ekibuuzo kyonna kyonna kye mwala okubuuza bannamawulire, ttiimu eno panel ejja kukiddamu bulungi nga tukulembeddwa madamu chairperson waffe. Mwebale nnyo okutuwuliriza, mwebale ddala. Yes, BBS. Madam Chair is asking me, Madam Chair is asking that how far we gone with the harmonization process and how many teams, for example, have agreed, have got consensus and so on. And nayo kutandika n'ekyo mu Luganda harmonization eno twabagamba eri twagikwasa ba candidates ne ba candidates. Bwe bakkiriziganya balina okweta wano mu buwandiike nga tulina kutandika process ya vetting. Then ekyokubiri ye vetting gye twayita party-led vetting, I mean harmonization process. Ezo zikyagenda mu maaso, ffe nga EMC tetunafuna a report ntongole naye nga tukisubira in time before the vetting starts. Madam, you will not you could not and then come at once possibly. Those are very organized. The next Jerumu abidde mu lumu. Yes sir. Samatimba bwejire. Sebo. Bwejire. Somoze bwakiko mukyasinze okusanga okuva exercise eno yatandika manga bakukikoka ebyokulonda. Challenges since we started this process, Madam Chair, that's what he's asking. Challenges kale tukiwulidde katugere ku kibuuzo ekirala nokuddamu kimu ku kimbo bibaayo. How it seemed to be. Yes, sir. Thank you. My name is Lawrence Hopper from UBC Radio. The chair said until further notice, she didn't specify the deadline for the process. And in September, we are starting the national nominations in the, first of all, the president and members of parliament. Won't it in one way or another affect the mobilization of the party and also in relation to the national calendar? Okay, thank you very much. To respond to that, yes, sir. Singa omuntu anaavaayo nga takkiriziganyizza nammwe babalabako wano by election za Kawempe, oli naavaayo ne mukola vetting ne muteekawo debate abantu ne mulondako omuntu mulaba nti asobola, oli naavaayo najja neyesimbawo kuba namuligera ng'ekibiina, omuntu oyo anakkirizibwa okusigala nga munnakibiina oba waliwo enkola endala musuubira aba neyesimbawo kuba namuligera mu kibiina kya NUP. Madam Chair is asking those ones who may oppose the outcome of the vetting process and they run as independents. What are we going to do as a party? Yes, I think we are. Okay, 1, 2, then we close. Atulabyeko naddala ababadde bali beesimbe ku bifo tugeze ebyalwa meeya waba ate ne bakka eno wansi era ewali bannaabwe nga balaga baharmonizinze eno naye ate najja n'ava ku bwa meeya najja ku LC5 ng'ate nawe waliwo abantu nga bana bonna bemeze naye ate n'alaga nti ye bamujje ku bwa meeya oba LC5 ne bamuwa directive ne ba MPs kibaddeyo nabe LC5 bavudde ku LC5 najja ku LC3 ng'alaga anze bampadde oba LC3 directly kuba nali nasaba LC5. Ekibuuzo kyange simawa madamu kyankidde ategedde yajekidde. Thank you, Madam Chair. Luganda lulya bulungi. Thank you, Madam Chair. You are going to respond to him. There was one there. Ekibuuzo kye mbadde mbuuza bakandidate abo banaaba basobola okuba nga bamanya Okay, we shall respond. Finally, there was one here. Possibly. Here. Oh. NTV Spark. Nze kyembuuzaako kikwatagana n'omu kyeyabuuzizza nti abanaaba batakkiriziganyizza na vetting eno ebivuddemu waliwo emitendera emirala gy'alina okuyitamu okulaba nga yeekumira embuulu. Yes, Madam Chair, I think you can kick it off, then I'll
I'll come and add a few things in the local language. I think I didn't even note who asked the certain question, but I'm going to answer your questions. Somebody has asked about harmonization. How many candidates have agreed? Mr. Sebufu had responded that in Uganda, but I'll still respond to you. At the moment, we don't have a specific number, but so far there are candidates who have been session was candidate led. I could be with my vice, we have gone for the same position, and then we called somebody. You people were here when the president communicated the team that would be in charge of harmonization, and those are the vice presidents. It's not EMC that is doing the harmonization. We cannot be the judge at the same time. Just imagine if we did harmonization and telling people that no, leave this position. So it is like an assurance of a card. So there is a team that was handling harmonization. We've been given certain candidates who have harmonized. Of course, we shall not give you the figure at the moment, but there are candidates whom have received their applications to have harmonized, the consent letters to have harmonized. And somebody asked about the challenges. One of the biggest challenges is the threats from the security. I think there was a pic of me that went viral when I was trying to hide here, kneeling. You know what happened? We were shot at by security, and you saw what happened. So other people were intimidated. Some of the candidates even feared. Some of them got hospitalized. Some of them were badly injured. So that is one of the challenges that we faced from day one. And they still continue to threaten us. I am even told I'm wanted. Actually, for what reason, I don't know. So why would they threaten us? We're doing the right thing, and we shall not fear them. Another challenge is the delays by UNEP and National Council for Higher Education to verify documents for our candidates. That is why we are here. We were supposed to have closed officially, but because of those delays, now candidates are requesting that we give them a window to fasten the process and have their documents verified. It is very absurd that they are charging highly for them to have their papers verified. How can a candidate be charged 2 million shillings to just have a mere paper or a mere certificate of equivalence given to them? 2 million shillings, almost like the money that is used for nomination. So it is really very bad. That has delayed them, and we have given them that window. Somebody said, Madam Chair said, until further notice. Further notice could even be evening. It could be tomorrow morning. It could be the day after tomorrow. It could be Monday. So if I say further notice, it does not mean it is indefinite. Further notice is also like soon. If I say soon, it could be 1 hour from now. It could be 10 years from now. So if I say soon, it could be tomorrow. So that's why I wanted to leave it at that. But of course, it is very soon, and we're urging applicants out there to fasten the process as we wait for them. It is very soon, very, very soon. It could be tomorrow, it could be Monday, but it will be a date that we shall communicate. What do we do if some people do not concede defeat and run as independent? We have been encouraging our candidates. At the end of the day, they are the ones who will lose out. Imagine we have 2 or 3 candidates, and then the party, through its process, chooses the best candidate. We issue our flag, our ticket, and in most cases, we have not made mistakes. You people know very well. And I will take an example of Kawempe. You know what happened with the candidates that we had? Our process is always very smooth, and we come up with the best candidate, who in most cases wins. But in case somebody refuses to consent to defeat and comes as an independent, that person automatically ceases to be a member of the National Unity Platform. But of course, we are not waiting for that time to come. We are still talking to our members for the benefit of our party and Uganda at large. We are talking to them, and if tomorrow the card is given out, we are urging them to rally behind the candidate that
the party has chosen. Somebody asked also for those who left higher positions, who were harmonized and came to the lower levels. We told you very well, this is, in most cases, it's candidate-led harmonization. I do self-assessment as a chairperson, as a candidate, not the chairperson. I do self-assessment and say, Harriet, I will not handle being a member of parliament. Or I see the other ones are better than me or stronger than me, maybe financially or when it comes to the ground. And I feel there is somebody who can serve better than I can serve. So this person will engage the party and request to go to a lower level. What happens if you find people who are also on the same level? You will be vetted, and you will be vetted like the same. The conditions will be the same, so you will not be treated in a very special way, or it is not an automatic guarantee of the party flag. You will be vetted with those that you have found on that level. Somebody also asked if candidates will know their scores so that they know where they scored better. All that will be put up at the appropriate time. After the vetting process, you people still will be involved. You'll be the ones to get all that information. But after the entire process has been successful and has been completed very well. Dissatisfaction. If there are candidates who are not satisfied about the process, we have a tribunal that will handle that. If somebody says, now, I was supposed to emerge victorious, you will give us the evidence of what makes you think actually you were better than the candidate that was chosen, and you will be heard. So we have a tribunal that will handle those cases. Thank you so much. Is there anything that I've left out? I think that's all. Thank you so much. Madam Chair, we are in you. Those who know you could be able to do that. Abanyabane basebo matuuza okusomoozebwa ku tusanze ekisookera ddala gavumenti ya Mwai Museveni eno tutawanyiza nnyo omulimu guno gwe tukola kwati twagaliza kalungi konna kyenva mulaba nti yaleeta wano tiya gas neeta wano amasasi mwali guno obulamu bw'abantu kumpi okugenda okwali kusomoozebwa kwa maanyi ate nga bikyagenda mu maaso. Damiche abagambye ttiimu eno etisibwatisibwa buli ddakiika naye ng'ate tesobola kuva ku mulamwa. Kati okuba kusomoozebwa kwa maanyi ndyokutiisatiisa. Kusomoozebwa nakyema lyakwateekawo twakubagamba dde okwa UNEP. UNEP nga National Agency yaba tisawanya abantu bagenda kubeera abakulembeze ba ggwanga. Naye UNEP kwe tuvudde n'okwongeza nga mutegedde obulungi, UNEP etawanyiza abantu okulaba nti batereza empapula zaabwe ozikonfaminga oli n'atuuka imamu yakomawo wiiki ejja n'addayo wiiki ejja okonna kuva kusomoozebwa okw'amaanyi. Naye okusingira ddala kwa National Council of Higher Education okusaba miliyoni 2 omuntu okuba certificate of equivalence. Kati oli abatazirina ayinawo emitwalo gya 5 ng'alina okunoonya miliyoni 1.5. Kati aba yeetaaga time kuba kusomoozebwa ne kiyirenga ne process yaffe eno nga bwe mugirabye. Okwongezaayo kuno kwe tukoze chairperson yabaganda tusobola okubayita enkya tubagamba neekugomye tubagaye mmwe abaasabye ekisonga eyo mukozese akadde kano ennaku zino zetubawadde muleete ebibulako n'abaala okuteekamu ebintu byammwe mubiteekemu empapula zammwe mu nnaku zetuwadde entono kuba essaawa yonna tujja kuba tubayita nga tubategeeza nti tuggaddewo. Abajjaba ne bassebo waliwo yabuuziza omuntu okukkiriza nti awanguddwa mu kuveetinga kuno tayiseemu neyesimbawo nga independent. Ali Kawempe era mwe muwadde ku example ye Kawempe. Abeesimbawo nga independent ye Kawempe temwabalaba bafuna obulumeka. Mu Uganda pate ekulembeddemu olutabaalo lw'okununula eggwanga lino bagiyita National Unity Platform. Twabadde tuli mu bululu bw'abavubuka ng'era olaba NUP na NRM ate ng'NRM eri mu kubba bubbi. So pate eri emu. Kyetugamba bannakibiina temupanikinga, temutya, leka tukole ground survey, mujje ku interview nga muli confident bulungi okole kyosinga ekiri mu busobozi bwo. Singa tufulumya results nga sigoyina tiketi
amagezi tukuwa ga bwereere teweesimbawo nga independent totuuka njogera mu kibiina kirala kwagera bajja kukuwangula kubanga abantu bakkiriza nti omulembe guno gwa National Unity Platform. Abava waggulu ne babeera eyo ne bateesaamu nze budde kwa MP ngenze wano kwa bonna bannakibiina ekyo tukikkirizizaamu naye bw'ojja wansi n'obaako b'osanzeeyo kubanga oba weegasse ku baapplicants abaliwo obuddaali siga nti gwe bw'ojja ate bali babajjewo tekikola ne logiki tekireeta ojja wabula ndoza oli yeepimamu n'agamba naye kabalimba sobola najja avuganye nabo tujja baleka katiba kamu anaasinga yajja okulangirirwa naye nga bw'ova waggulu eri kyovudde kuba MP n'ojja kuwa lodi kansala oba n'ekifo ekirala tekiba automatic nti gwawoyiseewo banamanya batya results zaabwe mwena mwakolako P7 PLE ne mukolako Uganda Certificate of Education ne mukolako irebo ekola etya results ko mwena mubimanyi mu bannamawulire kati omuti omujja okumanya results mujja kutula paper 1 mutule paper 2 tuzigatte tukola average tulangire olwakula okufulumya results era tuzifulumye tuzitimbe buli omwalabe eyayise neyagudde n'abatamatidde twabibaamu naye bwegendereza kuba tuli begendereza nnyo otamatya ku level 1 oyinza obutayita ku level 2 wabanga wabalamuzi abalungi mu ggwanga lino nga bwasala omusango ne bwogenda ku apiiru gusigala gukusinza so tugenda kwegendereza nnyo kibenga omuntu yeeraga nagenda ku apiiru however tribunal weeri akakiiko weekali abaana ekubira enduulu nga balowooza nti bayise pepa ne bava makisi zaabwe nga ntono naye mwire buli batakuddamu remarking sajjiraba kujjako nga lwekinjawulo ennyo naye nga tujja kuteekawo embeera mu ddembe ly'obu ne demokulasiya anawulira tabatidde ajjagenda mu kakiiko ako yeekubira enduulu atale nga tutambuza ensonga ezo twagala okubeebaza banyawe ne basebo omukulu ono tegerikali baza bafaira kayingira katono nnyo tuwumbewumbe tugende bisebo yanze nnyo nayanzege chairperson kantu akali tekiniko katono nnyo ke bantu abaagala okwesimbawo nga babadde bakolera ebitongole ebyenjawulo gavumenti bakola mu URA omuntu ayagala okwesimbawo ku kifo ky'obwa MP alina okuba nga yalisayininga nga 13 ogw'omukaaga okusuubira nti ogenda kujja wano nga tonaakufuna permission to resign batutegeezaako nti bataddewo akakodyo bateekamu okusaba olisayininge mu gwokutaano ne batupapendinze okuddamu wakulinze tukuwe kaadi olyoke bagambye nti walisayininga abaagala okwesimbawo ku local government ng'obadde okolera gavumenti olina okuba nga ofunye permission ekulaga nti walisayininga nga 2 ogw'omukaaga kitegeeza kijja kuba kizifwe okutwala mu maaso okufuula kandidate tolina atotulaze nti wali wakkiriziddwa okulisayininga okukolera gavumenti oba okolera ekitongole ekyo kikwetagisa okulisayininga olyoka oyingire politics tubasaba mwenna abakolera ebitongole bye basigira okwesimbawo mufune okubakkiriza okuyingira politics oba okwesimbawo mu budde obwo bwalagirwa competition ba president alina okuba nga yalisayininga abakolera gavumenti nga alina okuba nga alisayininze. So I've been told to say that in English. We have been reliably informed they are employees, civil servants that applied with us, and they are seeking for our card to represent their constituencies. They're working with different organizations, departments in government, and they have a requirement and mandate to resign before June for parliamentary contestants and candidates. Those that have not done, or those that have not been permitted to resign from their job by June 13th June 2025, it's so hard for us to consider you as our flag bearers because we will not be nominated in the national elections. Then those that want to contest for different elective positions under local government, you must have resigned from your employment as of 2nd August. Once you don't have that permission and granted from your employee, it's so hard for us to process you as a candidate because we are sure you will not successfully nominate. If you get nominated, you'll be challenged and they'll be disqualifying you. Thank you so very much. Twagala okubeebaza banyabwe ne basebo mwebale nnyo mwebale ddala kama batuweera omukisa ebibuuzo byonna biddiddwamu tewali kisigadde abantu mulinde ekiddako ab'e Kampala tugenda babuulira tugenda mu meeting okusalawo tutandika na constituency we are going to communicate immediately. Thank you very much.